Hi everyone, welcome to the Nepalese in Tech podcast. Today we have Eeda Rijal, who is the CTO of a company called Yarsa Tech in Nepal. She's also the winner of Microsoft Imagine Cup from the AI category, and we're really excited to talk with her and learn more about her. So, Ida, do you want to start by introducing yourself? Sure. Thank you so much for having me here. I'm Eeda Rijal. Currently, I'm working as Chief Technology Officer at Tech, where we produce electronics, consumer-based electronics here in Nepal. We have been working since past 2 years. Apart from that, I'm also involved in different other organizations, one of which is Sochware, where I'm a co-founder, and other organizations specifically for females in tech and such things. So my major focus has been on tech field. I did my electronics and communication engineering as bachelor's degree. Yeah, that's basically about me. I'm a fun-loving person, love tech. Awesome. I like to call you the queen of technology in Nepal. Wow, that's really nice. Thank you very much. But I think there are other people who are doing similarly very good things. So yeah. So, I want to talk about one of the biggest highlights of your career, right? The Imagine Cup. Tell us more about it. I'm especially curious about like how you landed up the journey and त्यसपछि how was your experience and also about like what technology led you to be the winner. Yeah, so it's like you say, I think we have to go back a bit of where I come from, Manigrama Pani. I actually was very much interested in tech. As I've been doing some of my साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ how did I start my career, like किन engineering पढेको भन्ने कुरा गरिरहेको थिएँ कि अनि I think Imagine Cup also relates back to that history. When I was small, मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दा त्यो कम्प्युटर्सहरू बिग्रिँदाखेरि घरमा अब के भइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ आफै बनाउने खोल्ने अब त्यो सानो हुँदाखेरि त्यस्तो त्यो आइडिया नै थिएन के बिग्रेको हो भनेर तर आई युज टु डु इट माइसेल्फ कि अनि कस्तो त्यो कम्प्युटरमा एकदम लगाव थियो अनि बिस्तारै काम गर्दै जाँदा चाहिँ वाट ह्यापन वाज like I grew up and keep on भनेर career choices or आयो and software engineering is something what I felt back then was software engineering is something जुन मैले अलिकति आफू एफर्ट लगायो भने डेभलपमेन्टहरूमा चाहिँ I can work on भन्ने कन्फिडेन्स आएको थियो अनि इलेक्ट्रोनिक्सको त जुन भनौँ न I need to understand more of theoretical part नै भनेर चाहिँ I went into electronics engineering होइन अनि कलेज गइसक्दाखेरि जुन एक्सपेक्टेसन लिएर गएको थिएँ रोबोटिक्समा काम गर्न पाउँछ यो त्यो हार्डवेयरमा रियल लाइफ वर्क हुन्छ भन्ने कुरा इट डि नट एक्चुली मिट माई एक्सपेक्टेसन कि अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ ओके सो अलिअलि पहिलादेखि नै काम गर्ने इलेक्ट्रोनिक्ससँग सो वाइ नट थिङ्क अबाउट मेकिङ प्रडक्ट्स आउट अफ इट भनेर चाहिँ वी स्टार्टेड सोचवेयर अनि सोचवेयर स्टार्ट गरिसक्दा 2017मा we were working on client projects अनि क्लाइन्ट प्रोजेक्ट्सहरू गर्दा गर्दै चाहिँ साइडमा चाहिँ हामीले एउटा आइओटी बेस्ड डिभाइसमा काम गरिरहेको थियौँ अनि त्यो डिभाइस इट फेल्ड इट हरेबली फेल्ड मार्केट रिसर्च गऱ्यौँ स्टडी गऱ्यौँ प्रोटोटाइप्सहरू बनायौँ अनि एकदमै नराम्रोसँगै फेल भयो बट वी वर स्टक टु सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कि अनि त्यही प्रोसेसमा चाहिँ इमेजिन कप 2017 केम वेन आई वाज एमएसपी माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट पार्टनर ब्याक देन अनि अप्लाई गर्यो नेसनल फाइनल्समा सेलेक्ट भयो but we could not make it to World Finals होइन नेसनल नेपालबाट इको इनोभेटर्स वान अनि इको इनोभेटर्सले जितिसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि ओके यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर वी वर मोर अफ रिसर्चिङ अन इट अनि इमेज प्रोसेसिङमा काम गरिरहेको थियो सो वी वर वर्किङ अन दिस एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी सो फर्स्ट 2017मा चाहिँ वी ह्याड दिस आइओटी डिभाइस सले चाहिँ मसरुम फार्म अटोमेसनमा काम गर्थ्यो अनि त्यसमा एउटा सानो पार्ट भनेको चाहिँ ग्रोथ रेट मोनिटरिङ थियो कि प्लान्टको ग्रोथ रेट मोनिटरिङ अनि त्यही इमेज प्रोसेसिङको पार्टलाई लिएर चाहिँ वी डाइभर्टेड आवर इन्टायर प्रोजेक्ट इन्टु प्लान्ट डिजिज आइडेन्टिफिकेसन होइन बिस्तारै काम भइरहेको थियो 2018मा वी अप्लाइड फर इमेजिन कप अनि
So it was basically a mobile application based on machine learning. जसमा चाहिँ plant disease identify गरेर त्यो plantलाई के गर्यो भने चाहिँ it would get healthy or के problem आएको हो. Maybe we have to use medicines, pesticides. We would not promote pesticides. Moreover, it was of मेडिसिन्सहरू चाहिँ के गर्न मिल्छ रोटेट गरेर हुन्छ कि एयर फ्लो बढाएर हुन्छ कि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनले सजेसन दिन्थ्यो अनि वी वान नेसनल फाइनल्स जितिसकेपछि वी वेन्ट टु Malaysia for regional finals and then to Imagine Cup, the World Finals. And that's when we won AI. So it's a long journey that till then it was more of improvisation. Ani, uh, getting back to the relation where I come from, जुन नेपालमा बसेर त्यो एग्रिकल्चर ल्यान्डमा प्रब्लम्सहरू देखिराखेको छ त्यही कुरा चाहिँ सल्भ गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ इमेजिन कपको प्रडक्ट केम आउट एन्ड द्याट वाज द स्टोरी बिहाइन्ड इट. That is so interesting. And for me, uh, what's amazing is that you were in college and you already started your company, so it's where and you were already working with clients. Like being in college and doing that is simply amazing. Yeah, it was a bit of hectic. तर कस्तो थियो भन्दाखेरि जुन अब टेक भनिसकेपछि त it comes more from experience होइन अनि एजुकेसन साइड त छँदैछ द्याट समथिङ द्याट वी हेभ टु हेभ अ स्ट्रङ ब्याकग्राउन्ड तर त्यो सँगसँगै एक्सपिरियन्स भएन भने चाहिँ इट डज नट एक्चुली वर्क कि मैले चाहिँ काम गर्न सुरु गरेको नै आई थिङ्क आई स्टार्टेड आफ्टर एसएलसी मैले वेब डेभलपमेन्ट्सहरू गर्थेँ अनि 11-12मा अलिअलि अब पढ्दै गरेको स्टुडेन्ट इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नु पर्यो यो त्यो बट आई वाज स्टिल स्टक टु द डेभलपमेन्ट साइड कि अनि 12 पछि पनि इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि पनि मेरो चाहिँ मेन फोकस नै आई हेभ टु कम्बाइन माई नलेज विथ द एक्सपिरियन्स भन्ने थियो सो I worked with different organizations. The Edushalama काम गरेँ, Women in STEM मा काम गरेँ. I worked for very short time in Vinenet. So इन्टर्नसिपहरू गरेँ अनि त्यो पार्टबाट चाहिँ लाइक आई स्ट्रङली बिलिभ अहिले पनि म स्टुडेन्ट्सहरूलाई कति भन्छु जो जस्ट विल स्टिक टु एजुकेसन कि कलेज मात्र गयो बिहान कलेज गयो साथीहरूसँग बस्यो एजुकेसन त्यही हो हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अनि खासै इम्प्लाइ गर्ने ठाउँ नै हुँदैन एन्ड इफ वी वर्क साइड वाइज त्यो सजिलो चाहिँ हुन्छ सो वी स्टार्टेड सोच्यो वेन आई वाज इन थर्ड सेमेस्टर balancing was difficult, but not that, which I don't regret of any right now. So, maybe like it's been like 8 years, 9 years of work experience so far, and Pokhara graduate bago 4 years boy with 9 years of experience. So, I think that's something that I'm very happy that I was able to balance. That's amazing, and I think that's a great point of inspiration for our listeners too to get real world education instead of just getting the college education. And I think that's a great story. Thank you for sharing that, Dee. No problem at all. I'm more than happy to. And plus, it's the new college students voice, which is, I don't know, we might have the social taboo. जुन चाहिँ मैले पनि कति क्वेसन्सहरू सुन्थेँ कि ए कलेज गइरहेको छ काम गर्न भ्याउँछ त भनेर एक्चुली भ्याउँछ कि त्यो I've lived through it नि त अनि नभ्याउने भनेको it's all about a psychological experiment. अब मेरो घर एकान्तको I used to study in Nepal Engineering College, which took me around 1.5 year of half hours of travel होइन अनि कलेज गएर अफिस आएर फर्किँदाखेरि द्याट युज टु बी लाइक 8-9 इन द इभिनिङ एन्ड देन गेट ब्याक टु असाइनमेन्ट्स क्लाइन्ट्सहरूको कन्भर्सेसन्स बिकज हाम्रो फरेन क्लाइन्ट्सहरू थियो त्यो त्यो पार्ट ब्यालेन्स गर्न चाहिँ इट वाज हेक्टिक बट वेन आई थिङ्क अफ इट राइट नाउ आई थिङ्क इट वाज रियली वर्थ इट कि सो स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यो चाहिँ एउटा ब्यालेन्स गर्न सुरुदेखि नै सिक्यो भने पछि पनि वर्क लाइफ ब्यालेन्स वुड बी समथिङ भेरी इजी टु क्यारी अन. That does sound like a very hectic schedule, though. So Um, mm. my next question for you: you mentioned that you were working for foreign clients. A lot of our viewers are also young entrepreneurs. How did you land those clients? How did you land those projects? So Nepalमा चाहिँ काम गर्नको लागि एउटा कुरा इट्स समथिङ भेरी ट्रिकी होइन नेपाली क्लाइन्ट्सहरूसँग चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ इन टर्म्स अफ नेपाल
being just moving ahead in technology, and it's not been more than 7 8 years. Like हामीले मैले सुरुमा वेब डेभलपमेन्ट स्टार्ट गर्दाखेरि आई युज टु कन्भिन्स पिपल कि ए तपाईँहरूलाई वेबसाइट चाहिन्छ है भनेर कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो. अनि त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि वर्ल्ड हेज ऱ्यापिडली चेन्ज इन पास्ट 4 years. अनि 4 yearsमा चाहिँ होइन चाहिन्छ यस्तो खालको एप्लिकेसन बनाउनु पर्छ. सो मेरो चाहिँ दिस इज माई वर्किङ स्केड्युल. यसरी चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ. अब यसलाई टेक्नोलोजीले कसरी इम्प्रोभाइज गर्न सक्छ भन्ने कन्भर्सेसन्स चाहिँ नेपालमा भर्खर स्टार्ट हुँदैछ कि लाइक 4 years डाउन द लेन, 4 5 years डाउन द लेन, पिपल आर टकिङ अबाउट इट होइन. अनि अहिले चाहिँ कम्पेरिटिभली सजिलो हुँदै गएको. बट वेन वी स्टार्टेड सोचवेयर इट वाज सो डिफिकल्ट कि. अनि क्लाइन्ट्सहरूलाई आफैले गएर तपाईँहरूको बिजनेसमा यो चाहिन्छ भनेर कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो होइन. अनि त्यतिखेर चाहिँ वान थिङ द्याट एक्चुली हेल्प अस वाज पब्लिक रिलेसन्स. सो वी ह्याड भेरी गुड ग्रुप अफ मेन्टर्स जसले चाहिँ हामीलाई ओके दिस इज द डिरेक्सन यु गाइस सुड बी हिडिङ अन टु, ओर ओके यो फलानु अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ यो प्रोजेक्ट बिडिङ्सहरू आएको छ, यु सुड ट्राई दिस भनेर भन्नुहुन्थ्यो. जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई त्यो नेटवर्क थ्रु नै projects pull in गर्ने एकदमै सजिलो भयो. And same with international clients. So I have somebody in United States भने I talk to that person यस्तो गरिरहेको छु, and he talks to some other person, and त्यो रेफरेन्सबाट चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू पुस थ्रु भइरहेको थियो हाम्रो चाहिँ मेजर होइन. अनि त्यसमा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो नेपाली क्लाइन्टसँग काम गर्ने र इन्टरनेसनल क्लाइन्टसँग काम गर्ने त्यो मेकानिजम इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट. अनि बिङ अ स्टार्टअप हाम्रो लागि चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्न नै एकदमै डिफिकल्ट थियो कि. अनि एउटा क्लाइन्टलाई चित्त बुझ्यो भने चाहिँ नाउ यु हेभ अदर पिपल रेफरिङ यु टु अदर पिपल, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ पुल इन हुन सजिलो भएको थियो. सो सोचवेयरको लागि द्याट्स द मेजर source that we ever had. That was the public relation, the goodwill of the people, and referenceहरूबाट नै हामीले अहिलेसम्म नै त्यसरी होल्ड गरिरहेछौँ. That is amazing, the power of networking and how you are landing so many projects just based on networking. So, one of the things that we really like at Nepalese Tech is the conversation around mentorship. We had a podcast session where we talked with a lady who has mentored a lot of students. So, I want to know, how did you go about finding mentors in technology? Yes, very interesting question. यस्तो हुन्छ नेपालमा चाहिँ सुरुमा अब the community was really small होइन. Back in 2015 I guess 15मा बल्ल बल्ल कम्युनिटिजहरू फर्म भइराखेको थियो. अनि कतिवटा कम्युनिटिजहरू जुन पहिला थियो त्यो कम्युनिटिजहरूमा पनि त्यो very few people कि. अनि मैले चाहिँ usually me and my co-founders, what we used to do is हामीले different organizationहरूसँग इन्भल्भमेन्ट हुन्थ्यो. जस्तै if I go to an event of Robotic Association of Nepal, my friend, my co-founder, Sishir, was a board member of CSIT Association होइन. अनि त्यसरी गरेर चाहिँ we got involved into different organizations, इभेन्ट्सहरूमा जाने. अनि इभेन्ट सँगसँगै प्यारलली we used to have conversation on what we're doing, के भइराखेको छ भन्ने कुरा. अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई भ्यालु एडिसन त्यतिखेर के पनि भएको थियो भन्दा चाहिँ सो सोचवेयर फर्म भएको नै हामी अल थ्री को फाउन्डर्स वी वर एक्चुली माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट पार्टनर्स के. अनि तिनजना डिफ्रेन्ट कलेजबाट माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट पार्टनर्स, एन्ड वी फाउन्ड आवर प्यासन टु बी भेरी मच सिमिलर भएर वी स्टार्टेड अप सोचवेयर. अनि त्यो जति पनि प्रोग्राम इनोभेसन सेन्टरमा हुन्थ्यो त्यो प्रोग्राम्सहरूबाट नै मान्छेसँग गफ गरेर नै मेन्टरसिप पाउनको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो भएको थियो. वेन इट कम्स टु लाइक माइन्डेड पिपल, अनि सिनियर्सहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ ओके दिस इज द राइट डिरेक्सन भनेर हेल्प गर्नुहुन्थ्यो. फर इक्जाम्पल वी हेभ सचिन सर, सचिन जन्कार्की, हु हेज बिन अ भेरी ग्रेट मेन्टर फर सोचवेयर सिन्स भेरी लङ होइन, सिन्स द बिगिनिङ अफ द टाइम नै. अनि उहाँलाई मैले भेटेको भनेको डट नेट कन्फरेन्समा. सो डट नेट कन्फरेन्समा गएर वी ह्याड कन्भर्सेसन, इट वाज क्याजुअल कन्भर्सेसन. अनि त्यहाँबाट पछि ओके दिस इज वाट वेयर डुइङ भनिसकेपछि सरले नै तिमीहरूले गर्छौ भनेर त्यो ट्रस्टले गर्दाखेरि चाहिँ वी पुल थ्रु कि. सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पार्टिसिपेटिङ इन कम्युनिटिज होइन, इभेन्ट्स अनि जे भइरहेको छ टेकको बाहिरपट्टि सिनारियोजहरू हेऱ्यो भने युल फाइन्ड समबडी हुज लाइक माइन्डेड, मोर एक्सपिरियन्स्ड, एज वेल एज क्यान रिलेट टु वाट युर डुइङ कि. सो त्यो हुने बित्तिकै मान्छेसँग गफ गर्ने, इभेन्ट्समा जाने, लाइक माइन्डेड पिपल कलेक्ट गर्ने. अनि नेपालको टेक कम्युनिटी इज भेरी सपोर्टिभ.
like even if you go and ask random guy, this is the problem that I'm facing in my code भन्यो भने त्यो टेक पर्सन हो भने चाहिँ यसले मजाले यस्तो गर्न मिल्छ नि भन्ने सजेसन चाहिँ दिन्छ कि सो नेपालको चाहिँ टेक कम्युनिटी चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ त्यसले गर्दा मेन्टरसिप पाउन चाहिँ इट्स नट द्याट डिफिकल्ट यु जस्ट निड टु सर्च आउट That's amazing. I think that's a great thing for our listeners too, to understand that there is support out there if you wanna gain some experience in the real world. Thank you for sharing that, Day. No problem at all. Also, अहिले पनि Microsoft Imagine Cup 2022 मा चाहिँ नेपालबाट there is a team that's going for world finals होइन टिम हाइभ भन्ने अनि we have been preparing them for presentation, technical side, business. The community नै छ MVPsहरूको community छ people who are working in tech उनीहरूले नै बसेर support गरेर चाहिँ we're reaching out there. Okay? So it's not very difficult to get mentorship in Nepal. That's awesome. What kind of support have you received from the government in flourishing technology Um, in Nepal? okay, that's something that I not really. To be very honest, I'm like say it's just been much difficult working with government. So I think we should talk about this as well. So we went to I mean, COVID second lockdown, second wave को बेलामा चाहिँ we started off COVID crisis. Sorry, COVID crisis Nepal के सो सिसिएनमा कोभिड कनेक्ट नेपाल भनेर वी स्टार्टेड होइन अनि कोभिड कनेक्ट नेपालको मेन जो थिम नै जति पनि नेपालको रिसोर्सेसहरू छ त्यसलाई सेन्ट्रलाइज गरेर रिक्वेस्ट र रिसोर्स म्यापिङ गर्ने चाहिँ वी हेड स्टार्टेड अफ and we had volunteers of around 200 plus volunteers working all through Nepal होइन अनि हामीले चाहिँ घरमा नै बसेर कोभिड पेसेन्ट्सहरूलाई सपोर्ट दिइरहेको थियो कि अनि त्यतिखेर चाहिँ we actually had really great technology as well अनि टिम पनि एकदमै राम्रो थियो नि this might sound something buffering तर हाम्रो सपोर्ट चाहिँ it was much better than Ministry of Health को support line होइन पेसेन्ट्सहरूले बेड पाउनेदेखि लिएर अन कल डक्टर सर्भिसेसदेखि लिएर फिल्ट्रेसनदेखि लिएर प्राइमेरी कन्सल्टिङदेखि लिएर हामीले सबै कुरा नै भलन्टरीली गरिरहेको थियो अनि द्याट वाज समथिङ द्याट कुड एक्चुली हेल्प गभर्मेन्ट इन लङ रन होइन नेपालको क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि नै हेल्प गर्ने भनेर त्यतिखेर वी ट्राइड रिचिङ आउट टु गभर्मेन्ट इन सो मेनी वेज it's a difficult journey भएको थियो कि rather than focusing on helping people we had to go out and wait outside Singadawar for almost 4 hours to meet people there it's the baniरहेछ this is technology that we want to that we're working on already we want to give this to you भनेर चाहिँ we wanted to volunteer that technology to government तर यति धेरै हाम्रोमा लेयरिङ छ होइन सो द लेयरिङले गर्दाखेरि चाहिँ राइट रिसोर्स पुग्नलाई इट टुक अस अलमोस्ट 1 month लाइक 1 month or more अनि त्यो एक डेढ महिनापछि चाहिँ वी वर्क विथ CCMC, Nepal Government Prime Minister Office के अन्डरमा बसेर we worked for 4 months on CCMC to start establish this emergency response center, a war room जस्तो जहाँ चाहिँ भनौँ न एम्बुलेन्सहरू कहाँ छ म्यापिङ गर्नेदेखि लिएर रिक्वेस्ट कुन एरियाबाट आइरहेछ कहाँनिर पठाउने अक्सिजन कति प्रडक्सन भइरहेको छ कुन हस्पिटलमा कति गइरहेको छ त्यो म्यापिङ गर्ने प्लस कुन एरियामा चाहिँ मान्छेहरूको फ्लो बढी छ त्यही अनुसारको रिसोर्स प्लानिङ गर्ने त्यो कुराहरू सबै हामीले चाहिँ वर्क गराएको थियौँ कि सिसिएमसीमा बसेर बट अल्टिमेटली हाम्रोमा एउटा यस्तो नराम्रो सिस्टम रहेछ कि tech is not synchronized inside government. अब अहिले त people are working, their tech communities working to make that better. तर हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ what we realize with health ministry is working on different technology. यतापट्टि यो रोग विशेषज्ञ is working on some other technology, hospitals are working on some other technology, and centralized system नै छैन अनि त्यो सेन्ट्रलाइज सिस्टम नभइसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो डेटाजहरूमा वर्कआउट गर्न जुन रिपोर्ट्सहरू निकाल्नुपर्छ एनालिटिक्सको कुरा हो त्यो एनालिटिक्समा वर्क गर्नलाई नै हामीसँग त्यो बेस नै एकदमै विक छ अनि त्यो विकनेसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टमा काम गर्नुपर्छ है भन्दा भन्दै पनि वी एक्चुली फेल्ड आई वुड नट से फेल्ड आई वुड रादर से unsupported किन भन्दा इजरायल गभर्मेन्टबाट पनि देयर वाज द सपोर्ट यसरी फ्लो बनाउने भनेर अनि जुन हाम्रो त्यो सिस्टम नै अलिकति डिफिकल्ट छ कि जसलाई चाहिँ टेक बेस लिएर आउन गाह्रो छ सो इन लङ टर्म not much of support but there are people who support inside government as well and
as a government नै हेर्ने हो भने चाहिँ very less support, very less support. That is really interesting. Kinigi like being in the US, I have seen the landscape here, and there is a lot of like government support for technology. So I wish we had that back in Nepal too, but I guess it will just take time. But Yeah, yeah, go on. यस्तो पनि हो, like in past few years, technology has actually changed होइन. हामीले सुरुमा काम गरेर अप्रोच गर्दाखेरि र अहिले चाहिँ इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट कि. दिस माइट साउन्ड भेरी फनी. हामीले माइक्रोसफ्ट इमेजिन कपलाई नेपाल रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ वी हेड एक्चुली रिच आउट टु देन आइटी मिनिस्टर कि. अनि यसरी चाहिँ नेपालबाट हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदैछौँ है, नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदैछौँ भन्दाखेरि he was least bothered about what was that thing actually, होइन. जब कि it was a pride to the country itself. अनि जितेर आइसकेपछि पनि there were very less organization actually recognizing it. अनि जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई sad चाहिँ feel हुन्थ्यो. I wish there was more support. And even this project, we had to drop that project down, Imagine Cup को होइन. Because डेटा नै छैन, अनि डेटा यसरी वर्कआउट गरौँ न त भन्दाखेरि प्लान्स एन्ड पोलिसिजमा नै छैन. ओके, लेट्स ड्राफ्ट दिस, लेट्स वर्क अन दिस भन्दा सपोर्ट चाहिँ खासै छैन कि. अनि त्यसले चाहिँ डिफिकल्टिजहरू चाहिँ एकदमै धेरै क्रिएट गरेको चाहिँ हो. तर अहिले चाहिँ अलिकति सिचुएसन चेन्ज भइराखेको छ. I think I have myself realized a few difference in past 1 year, 1.5 years, जसमा चाहिँ अलिकति भए पनि ल गर्नुपर्छ है, इकोसिस्टमलाई चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ भनेर फ्यु रिचेबल पिपलहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ भइराखेको छ. That's आई होप टु good. सी मोर चेन्जेस. That's good. That's good to know. So, uh, we kind of like changed the topic earlier, talking about the government. But one of the questions that I had was, so you had experience in web development, right? How did you end up creating a machine learning based project for Imagine Cup? How where did you get that knowledge on machine learning? I'm assuming it's not taught in school, right? Yeah, not at all. मैले त इलेक्ट्रोनिक्स पढेको हो. सो इट्स अलवेज अबाउट अ ग्रेट टिम के. अनि हाम्रोमा चाहिँ आई रियली एप्रिसिएट माई टिम बिकज without my team, I think I'm not Eeda Rijal as Eeda Rijal. I mean, being female in tech, malai to I've gone through so many things as when I'm the conversation boy. As I had met a group of friends, just some mobile he काम गरिरहेको थिएँ. अनि for me, I started off with web development. अनि web development गर्दा गर्दै चाहिँ okay, now this is something that would not be sustainable. I need to jump भनेर अलिकति मैले एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्ट गरेँ. अनि त्यहाँबाट आई स्विच टु पाइथन होइन. अनि त्यो डेभलपमेन्ट गर्दा गर्दै नै मलाई कस्तो रियलाइज भयो भन्दाखेरि डेभलपर्स त जति पनि छ, but they're not there are very less number of people who actually work on user experience design, product design भनेर चाहिँ मैले आफूलाई बिस्तारै polish गर्दै आई मुभ टुवर्ड्स product design. अनि एएक्रोभेटमा काम गर्दा my role was more towards product development. And मैले त्यो प्रडक्ट यस्तो चाहिँ बनाउने, so this is the thing that's happening भन्ने साइडमा चाहिँ I was working more on it. And I had my two co-founders, Sishir and Milan, जसले चाहिँ they were looking towards machine learning aspect, data analytics aspect चाहिँ उनीहरूले हेरिराखेको थियो. अनि जुन हाम्रो यो मेरो टिमको चाहिँ जुन सिङ्क्रोनाइजेसन छ based on how we are working, what we're doing, and त्यो visualization र sync एकदमै मिल्ने भएको हुनाले चाहिँ I think that was the reason why we won Imagine Cup in actual as well, because the teamको dynamics अनि यस्तो बनाउने भन्दाखेरि okay, this is the thing that we do, this is the technology that we're working on भनेर त्यो research part चाहिँ हामीलाई एकदमै easy भएको थियो. And for any developer, um, basic is what what kind of thinking mechanism you use on होइन. टेक्नोलोजी भनेको जहिले पनि इट्स अ लजिकल रिजनिङ अफ सर्टन एक्सन्स हो नि त. अनि त्यो लजिकल रिजनिङ्सको लागि कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा स्विच हुन इज नट द्याट डिफिकल्ट इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द बेसिक अफ इट. सो आजको दिनमा पनि मलाई कसैले पाइथनको कुनै प्रोजेक्ट ल्याएर दियो भने इट्स बिन 2 years plus that I've not
been into programming, that if you still give me 1 week, I will be able to solve that problem because I understand the basic of it. So the basic बुझ्ने बित्तिकै चाहिँ जहाँ पनि जान चाहिँ खासै डिफिकल्ट चाहिँ हुँदैन. And same in our case, we were not experts, we were not machine learning expert, धेरै वर्ष काम गरेको पनि होइन, आफैले सिक्दै गर्दै ट्विस्ट एन्ड टर्न यस्तो बनाउने भनेर भिजुलाइज गर्दै अनि त्यसरी चाहिँ बनाएको प्रडक्ट हो. Okay, very cool. I have a question for you, Didi. And I think it's going to be the most important question for today. How do you get the confidence to become Eeda Rijal? Like you're jumping from one thing to another. You're getting in the leadership positions. You are like talking with the government, trying to restructure how they are doing things. How do you get that confidence to become Eeda Rijal? That's really interesting question. Um, I don't know. Actually, it's the one it's home. I might look very confident, but I'm also a human being. I'm very, very much soft by heart. म एकदमै धेरै कुराले एकदमै छिटो affected हुन्छु. I'm an overthinker. I'm an overdoer. हुन्छ नि त्यो जहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ what pushes me is my group of friends and my family. म बिहान उठेर when I look at my mom's face, I see so much confidence के लाइक छोरी भयो भने त ढुक्कै छ वाला त्यो कन्फिडेन्स हुन्छ नि पेरेन्ट्सको आइजमा. सो द्याट्स वाट आई सी होइन. अनि साथीहरू भेट्छु अनि उनीहरूकोमा पनि त्यो कस्तो ढुक्क एउटा लाइक इफ सी इज देयर इट्स डन भन्ने खालको कन्फिडेन्स हुन्छ कि. अनि द्याट्स समथिङ द्याट एक्चुली मोटिभेट्स मी. And at times when I'm down, मलाई गाह्रो भइरहेको बेलामा, I'm also a human being. I feel really bad. त्यो कति टाइममा डिमोटिभेटेड हुन्छ. I've been through very difficult phases of life as well. तर at the end of the day, it's all about how you're living it नि त. अनि काम गरिरहेको छ भने आनन्दले बाँच्नु नै, it's all about what I want to be, what I should be doing. Just say I don't want to get into Mars or be an astronaut or NASA मा गएर काम गर्छु भन्ने मेरो त त्यस्तो केही पनि छैन. I want to live a simple life where I get to travel, meet people, make difference, make people smile. Maybe नेपालमा जहाँ केही पनि छैन भनेर त्यो सबैजनाको आश मरिराखेको बेलामा चाहिँ केही नभए पनि एकजनाको लाइफ मात्र मैले चेन्ज गरेँ भने पनि द्याट विल बी समथिङ द्याट वुड बी अ ह्याप्पी पोइन्ट फर मी. अनि त्यसरी नै बाँच्ने इज माई अल्टिमेट गोल होइन. मलाई त्यो केही पनि फ्यान्सी गर्नु नै छैन. अनि त्यो फ्यान्सी गर्नु नपर्ने भएको हुनाले चाहिँ सजिलै त हो नि भन्ने कुरा चाहिँ फिल हुन्छ. बट वान थिङ द्याट किप्स मी गोइङ एज यु एक्स इज माई पिपल अराउन्ड मी. लाइक आइम अ भेरी पिपल पर्सन. I love being with friends and families अनि उहाँहरूको कन्फिडेन्सले नै मलाई कन्फिडेन्स दिन्छ. That's awesome. Simple living, high thinking, huh? Yeah, but I'm a complicated person, very Okay, honestly. okay. Okay, that's really cool. Thank you. So, I want to move the conversation towards more technical thing. I want to learn about like what kind of technologies do you work with at software and Yersatek? Okay, so I might not be a right person to talk about software right now since I do not hold any particular position in an organization. Okay, okay. So I'm just in boards. अहिलेको लागि चाहिँ. So people running software is a group of different people. अनि अहिले चाहिँ Yersatekमा चाहिँ I've been working as chief technology officer. अनि हामीले चाहिँ नेपालमा नै इलेक्ट्रोनिक्स प्रड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको लागि we're working on it. Now let me take you back to my initial like journey of how I started my learning upon. I think I was very much passionate about hardwares, software गर्न सकिन्छ. So I experimented a lot with softwares in software. अनि softwareबाट move out, भन्नाले I did not give up on my stakeholding or anything like that. I just turned into full-time working चाहिँ Yersatekमा shift गरेँ. I was working with Cloud Factory योभन्दा अगाडि अनि अहिले चाहिँ Yersatekमा छु. So Yersatekमा चाहिँ we are making electronics. So नेपालमा electronics बनाउने भन्ने कुरा might sound like a myth to people. धेरैजनाले मलाई भन्नुहुन्छ. आज पनि मैले एउटा क्लाइन्ट भेटेको थिएँ, मेरो कन्सल्टिङ क्लाइन्ट. अनि उहाँले do you really think you can make electronics in Nepal cheaper than China भन्ने कुरा गरिरहनु भएको थियो होइन.
but we actually believe we can make it cheaper than China for Nepal. नेपालको लागि जस्तो चाहिन्छ अनि मार्केट पनि ठुलो छ इन्डियालाई हेर्ने हो भने भन्ने हिसाबमा चाहिँ we're working on it. अनि अहिले चाहिँ हामीले यार्साबाट we're अहिलेसम्म 2 वर्ष चाहिँ it was more of research and development. It's been 4 months that I'm here at Yarsa अनि अहिले चाहिँ हामीले production नै मार्केटमा निकालिरहेको छौँ. So my role majorly works towards setup of production unit, electronics मा के प्रोजेक्टहरू बनाउने कसरी सेल गर्ने, so market relevancy कस्तो छ, so the expertise of managing the startup को लागि चाहिँ मैले त्यो चाहिँ युज गरिरहेको छु अहिले यतापट्टि. अनि हामीले चाहिँ राउटरको लागि युपिएस बनाइरहेछौँ. सो नेपालमा धेरै बेर बत्ती जाँदैन आजकल, तर 10 मिनट आधी घन्टा 1 घन्टा बत्ती गयो भने पनि हामी जस्तो काम गर्ने टेक प्रोफेसनल्सहरूको लागि त एकछिन बत्ती जाने बित्तिकै आवर 15-20 minutes is wasted, which is equivalent to few number of dollars हो नि त. So हाम्रो लागि हामी जस्तोको लागि चाहिँ we are making router UPS which can connect to 12 ampere 5 volts लिने सबै डिभाइसेसहरूमा युज हुन्छ. अनि त्यो चाहिँ हामीले अहिले जेटमा लन्च गर्दैछौँ. त्यो बाहेक we are working towards producing mechanical agriculture based मेकानिकल हुन्छ कि नेपालको रेलेभेन्सी जसमा चाहिँ हामीले अटोमेसन राख्न मिल्छ त्यस्तोमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स बनाइरहेछौँ. नेपालमा नै बनाएर यहीँ लाइक र मटेरियल्सहरू इम्पोर्ट गरेर यहीँ नै बनाउने काम भइरहेछ. एन्ड वी ट्राइङ टु also prove ourselves that yes, production in Nepal is possible if we are actually dedicated to it. So it's a startup, started turning into product based research but yeah, very exciting thing to do. That's amazing. That's super interesting too. Uh, so how? What made you decide to uh, leave South Software and join Yersatik? यस्तो पनि थियो. सो सोफ्टवेयर चाहिँ मैले छोड्दाखेरि चाहिँ मलाई के भएको थियो भन्दाखेरि हामीले I've been working in the same environment for so long होइन, अनि एउटा इकोसिस्टम जस्तो क्रिएट भइसकेको छ. Now I felt it's been 5 years that I worked at software अनि अब चाहिँ मुभ आउट भएन भने अलिकति स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ लर्निङ कर्भ भन्ने चाहिँ फिल भएको मलाई चाहिँ. अनि त्यो स्ट्याग्नेन्सीबाट हटाउँदै जाँदाखेरि जस्तै अब अर्को पनि के भयो भन्दा मैले कम्पनी एकदमै अर्ली एजमा स्टार्ट गरेँ नि त. अनि अर्ली एजमा स्टार्ट गर्दा अरू अर्गनाइजेसन्सहरूसँग इन्भल्भमेन्ट वाज नट इन म्यानेजरल लेभल होइन. भर्खर भर्खर जस्तै मैले काम गरेको स्टार्टअप्सहरू नै धेरै थियो, वुमेन स्टेम, एडिसाला, अनि भाइनेटको पनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिम भर्खर फर्म भइरहेको थियो. 4-5जना हुनुहुन्थ्यो टिममा. सानो सानो अर्गनाइजेसनमा काम गरेको हुनाले चाहिँ आई एक्चुली निडेड organization based experience and bigger organizations जसले गर्दा when I get back to software I can implement that there होइन. अनि त्यो thought processमा चाहिँ I started looking around for opportunities जसमा ठ्याक्कै women in WLIT, Women Leaders in Technology, but they wanted a program officer in Pokhara. So I was looking for change. हुन्छ म जान्छु भनेर I went to Pokhara and I managed WLIT को fellowship, Pokhara fellowship for almost 8 months, 9 months. अनि त्यो प्रोजेक्ट सकिने बेलामा Yarsa Tech, but they wanted somebody who had that experience in tech background, just because the managerial skills, pani startup based मा छ भन्ने हिसाबमा we had conversation. अनि हाम्रो CEO हुनुहुन्छ एनजी सुवेदी, he's a very visionary person and उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि plus टिमको passion हेरिसकेपछि चाहिँ I felt like okay, this team might need my expertise to make a research project into a product भन्ने हिसाबमा चाहिँ. And then that was when I decided into Yarsa Tech. And I worked with Cloud Factory as well, just to gain that industry-based experience on how things should be. And learnings are like say check and balance गर्दै गइरहेको थिएँ. म चाहिँ यो चाहिँ हुनुपर्छ कोअपरेट बनाउने हो भने यो चाहिँ हुनु पर्दैन. अनि अर्गनाइजेसन म्यानेजरल स्ट्रक्चर्सहरू पनि धेरै हुन्छ नि त. सो त्यसमध्ये चाहिँ विच इज अ राइट फिट फर अर्गनाइजेसन द्याट एम वर्किङ इन भनेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्दै चाहिँ लाइक इट्स अ लर्निङ प्रोसेस फर मी. मेरो लागि एभ्री डे इज अ लर्निङ प्रोसेस. सो यही लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ द्याट्स हाउ आई वेन्ट इन्टु Yarsa Tech. That's amazing though, and it's like really good for you that these opportunities are giving you opportunities to travel. And Yeah, like यस्तो पनि हो नेपालमा काठमाडौँमा मात्र सेन्ट्रलाइज डेभलपमेन्ट छ नि त. अनि टेक
त नेपालमा यहाँ मात्र पढाइ हुने त होइन. So there are other cities in Nepal like Pokhara, Chitwan, जसमा चाहिँ टेक डेभलपमेन्ट भइरहेछ अनि त्यहाँ पनि एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न पनि खोजिरहेको हो. अनि अपार्ट फ्रम यार्सेटेक आइम अल्सो इन्भल्भ विथ अदर अर्गनाइजेसन एज कन्सल्टेन्ट, जसमध्ये एउटा चाहिँ ऊर्जा ल्याब्स भन्ने पर्छ होइन. अनि त्यसमा पनि वाट वी डुइङ इज पोखराको, इट्स बेस्ड अन पोखरा, अनि पोखराको एन्टरप्रेन्योरसिप इकोसिस्टममा चाहिँ टेकलाई कसरी इन्भल्भ गराउन सकिन्छ अनि त्यो इकोसिस्टममा कसरी डेभलप गर्ने. सो वी बेसिकली इन्क्युबेट अर्गनाइजेसन्स विथ टेक बेस्ड सपोर्ट्स. For example, there's an organization called Camp Seep जसले चाहिँ एचआर म्यानेजमेन्टको काम पोखरामा गरिरहेछ कि. अनि पोखरामा गर्नको लागि उसलाई चाहिने जति पनि सपोर्ट्सहरू हुन्छ, टेक्निकल सपोर्ट, अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट सपोर्ट, लिगल सपोर्ट, फाइनेन्सियल सपोर्ट्सहरू, त्यो कुरा चाहिँ हामीले ऊर्जा ल्याब्सबाट गरिरहेछौँ. अनि त्यो मात्र नभइकन जस्तै एन्टरप्रेनर्स, स्मल एसएमइजहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ टेक सपोर्ट्सहरू चाहिरहेको हुन्छ, डिजिटल मार्केटिङको कुराहरू हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ ऊर्जा ल्याब्सबाट चाहिँ वी हेभ बिन प्रोभाइडिङ द्याट. एन्ड आइम अल्सो इन्भल्भ विथ ऊर्जा ल्याब अन बेसिस अफ कन्सल्टेन्ट. अनि त्यसै कामहरू चाहिँ मैले त्यो एक्सपेन्सन नट जस्ट इनसाइड काठमाडौँ बट अल्सो आउटसाइड काठमाडौँ इन skirts of Pokhara. I don't know. Someday I might reach out to Biratnagar to do the same, but right now it's Pokhara. Wow, that is super interesting. And you're like carrying the flag of decentralization and taking it everywhere. That's awesome. It's fun. You get to travel, meet new people, and you understand different dynamics, which is outside Kathmandu Valley. And the working style फरक हुन्छ, काम गर्ने मेकानिजम फरक हुन्छ. काठमाडौँमा it's more based on door to door marketing भने पोखरामा it's more of like relation based marketing होइन. So यस्तो कुराहरू पनि डिफ्रेन्सिएट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकिरहेको छु. Super interesting. So, one of the questions we have in our community from like our members is they're young, right? They're in college and they are based out of Nepal. And the question they have is, how do I land opportunities with these companies? Obviously, you mentioned like networking is a big thing, but how do they even get started on networking and how do they find opportunities like you founded opportunity at Yersa Tech? यस्तो चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हो, टेकमा चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्रिथिङ द्याट काउन्ट्स इज यर स्किल्स होइन. And if you have skills, you are sellable to people and you have more confidence as well. Okay. And the first thing, if you're just starting off your career as a student, गर्ने भनेको चाहिँ पहिला एउटा पर्टिकुलर कुरामा एकदम स्ट्रङ बेस बनाउने हो. सो फर मी इट वाज वेब डेभलपमेन्ट होइन. अनि वेब डेभलपमेन्ट साइमल्टेनियसली मैले हार्डवेयर अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेको थिएँ, काम गरिरहेको थिएँ, रोबोटिक्समा अलिअलि इन्भल्भ थिएँ कलेजको कलेजबाट रोबोटिक्स क्लब स्टार्ट गरेर वी वेन्ट टु डिफ्रेन्ट competitions. So अहिलेको यङ्स्टर्सहरूमा आई अल्सो टट इन टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज अनि मैले मेरो स्टुडेन्ट्सहरूमा पनि त्यो कस्तो डिफ्रेन्स भेट्थेँ कि जहाँ चाहिँ के मिथ छ भन्दाखेरि आइटी इन्जिनियरिङ गऱ्यो भने चाहिँ ग्रेजुएट हुने बित्तिकै यु ल्यान्ड अप इन लाइक 50,000, 40,000, 30,000 or 70,000, 80,000को जब. त्यस्तो हुँदैन. सो साँच्ची नै त्यस्तो हुँदैन नै, भेरी हार्सली हुँदैन. द्याट्स अ हार्स रियालिटी होइन. त्यो हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ. अनि आफूले गरिरहेको कामहरूको पोर्टफोलियो बनाउने ठाउँ एकदमै धेरै छ कि. जस्तै यु क्यान पुट अप इन लिङ्क्डइन इफ युर अ वेब डेभलपर, मेबी गिटमा राख्ने हो कि होइन, मेबी ओपन सोर्स बनाउने हो कि आफ्नो प्रोजेक्टलाई. अनि कम्युनिटिजहरू, डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजहरू छ, डिस्कर्डमा कम्युनिटिजहरू हुन्छ, त्यो कम्युनिटिज वाच आउट गर्नु पऱ्यो. फेसबुक इज नट जस्ट फर पिपल like relative networking or friends networking. It's for people wider out there. There's so many groups जसमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्भल्भ भएर क्वेसन्सहरू सोध्ने, आफ्नो प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यो कुराहरूमा सल्भ. जस्तै आक्स बडी भन्ने एउटा ग्रुप छ जहाँ तपाईँहरूले टेक्निकल क्वेसन्सहरू राख्नु भने पिपल विल एन्सर यु देयर के. सो त्यस्तो कम्युनिटिजहरू इन्भल्भ गर्ने. मिटअप.com गएर के इभेन्ट्स भइरहेछ मेरो कम्युनिटी अराउन्ड. एभ्री स्याटरडे देयर इज अनदर इभेन्ट ह्यापनिङ आउट देयर होइन. सो आफूले गरेको पोर्टफोलियोलाई चाहिँ put it through online portfolio होइन. So portfolio जस्तो बनाएर create one. If you know how to build a website, build a website. If you don't know how to build a website, you get
platforms like WordPress, Wix, जसमा चाहिँ you can make your portfolio automated होइन सो त्यस्तो कुराहरू गरेर आफ्नो पोर्टफोलियो क्रिएट गरेर राख्ने and then go to इभेन्ट्सहरूमा के भइरहेको छ के हुन्छ अजाइलको मिटअप हुन्छ होला डट नेट कन्फरेन्स भइरहेको होला गुगलको केही इभेन्ट भइरहेको होला वर्डप्रेसको केही इभेन्ट भइरहेको होला जस्ट रिच आउट देयर एन्ड सी अराउन्ड कि अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ कम्पनीजहरूलाई पनि ओके आई मेट यु एट दिस होइन गोइङ टक टु पिपल जस्ट से लाइक ओके मैले यस्तो गरिरहेको छु यो चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट छ you can see this in this place अनि मलाई चाहिँ I'm interested to work भन्यो भने if there's any opening people will refer you जस्तै मलाई आज एउटा भाइले दिदी मलाई ज्याङ्गोमा काम गर्न मन लागिरहेछ भन्यो and there was a friend who said I need somebody who just wants to get started in Django भन्यो भने अब मैले त्यो भाइ र त्यो कम्पनीलाई कनेक्ट गराउन सक्छु वान it's not just about me it's about everybody out there in tech community who can connect people अनि जसको चाहिँ स्किल छ हामीलाई साँच्चै नै मान्छे चाहिरहेको छ नेपालमा मान्छे एकदम कमी भइसकेको छ कि त्यो स्किल बेस्ड म्यान पावर चाहिँ नि कमी छ सो इफ यु हेभ द्याट इफ यु रिच आउट टु पिपल एन्ड टक अबाउट what you're doing it's easier to get connected अनि यति धेरै ओपनिङ हुन्छ कि मान्छे पाउनै गाह्रो छ कि अहिले सो इट्स जस्ट अबाउट फाइन्डिङ द्याट अपर्च्युनिटी अनि फाइन्ड गर्न गाह्रो पनि छैन किन भन्दा यो लिङ्क्डइन फेसबुक ट्विटर सो मेनी प्लेसेस जहाँ चाहिँ यो कुराहरू भइराखेकै हुन्छ Okay, okay. So just like putting yourself out there is a good way to land those opportunities, and you're and like one of the things is it sounds like there are a lot of opportunities in Nepal. Usually, like I see that in our community, people are usually pessimistic, and they are like, "Oh, Nepal ma त कामै पाउँदैन यताउता होइन." But it sounds like there are opportunities in Nepal, and you just have to go out there and find it yourself, right? या हामीले नै जिएस डेभलपर खोजिरहेको कति भइसक्यो होइन वी डोन्ट ह्याभ अ गेम डेभलपर सो यार्सा चाहिँ ग्रुप अफ कम्पनीज हो अनि यार्सा गेम्स मेक्स गेम्स सो we have 100 million downloads of Ludo. So we have other multiple games जुन चाहिँ it's out there. तर हामीले गेम डेभलपर खोज्न गयो भने भेट्दैन कि छँदै नै छैन मान्छे अनि if you want to be a game developer just go out there look at YouTube कुराहरू सिक्नको लागि डकुमेन्टेसन पढ सबैभन्दा बेस्ट भनेको युनिटीको डकुमेन्टेसन पढ्यो भने गेम डेभलपमेन्टको लागि द्याट इज यर बेस्ट टिचर होइन त्यो सिकेर इफ यु जस्ट से आई हेभ दिस गेम द्याट आइभ मेड आइभ ट्राइड नाउ आई वान्ट टु वर्क भन्यो भने कम्पनीज लाइक यार्सा वुड बी मोर देन ह्याप्पी टु हायर कि अनि यस्तो कुराहरू यति धेरै छ कि कम्पनीजहरूले मान्छे पाइराखेको छैन ओपनिङ यति धेरै छ डट नेट डेभलपर पाउन यस्तो गाह्रो छ अहिले जावामा त्यस्तै डिफिकल्टिज छ वी जस्ट सी क्युए फ्लटर ह्यापनिङ अनि हाम्रोमा चाहिँ अहिले कस्तो नराम्रो ट्रेन्ड भइरहेछ भने कसैले केही कुरा गरिरहेछ भने त्यसमा नै फ्लो भइरहेछ कि मार्केट सो देयर इज नो ब्यालेन्स अफ टेक बेस्ड पिपल अन डिफ्रेन्ट स्ट्याक अनि त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गरेर ओके डट नेट डेभलपर चाहिँ नेपालमा स्क्यार्सिटी छ भन्ने कुरा स्टडी गरेर लिङ्कटिनहरूमा हेरेर कुरा गरेर मान्छेसँग थाहा पाएर आफ्नो त्यो स्किल मात्र डेभलप गर्यो भने पनि यु विल ल्यान्ड अप इन अपर्च्युनिटिज द्याट्स नट द्याट डिफिकल्ट That's good to know. And if you ever have any opportunity like that, if you know someone is hiring, you can share it with me and I can share it with our community members. We have a channel on Discord and we are around 500 members on Discord, like Nepalese in tech from all around the world. So it might be a good platform for them to find the opportunities and for you to also find talent. yeah sure I'll definitely share it to you Awesome. So we're kind of reaching the end of the podcast, and I want to go back to more personal questions. So you completed your bachelor's, right? So now are you thinking of doing a master's or a PhD, or how does that look like academically, or do you want to stay in the industry? I want to pursue masters but more like I am looking towards studying human computer interactions because it's more about अहिले चाहिँ मैले more towards product development and design मै काम गरिरहेको छु so HCI को बेसमा जुन human based psychology on how things work भन्ने कुरालाई अलिकति explore गर्न चाहिँ मन छ so I'm thinking about getting a master's but not immediately it might be a year or two gap and त्यसपछि चाहिँ I'm thinking of going out for masters
Nice. And is that gonna be in abroad, or I don't know if there's a human-based interaction program in Nepal. There's probably not. So, are you thinking of moving abroad? Yeah, for short term. म चाहिँ I would not be very happy to stay abroad. I've been there, lived for certain time, and it's a complete personal choice of not staying there, होइन. अनि मलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ भन्दाखेरि I like living among the hills. के. अनि with friends, families, म चाहिँ I enjoy going towards just every Friday rides जाने. We have a group of people who love going out to rides and scooter rides or लिएर हिल्सहरूमा जाने कतै हाइकिङ जाने once a year mountain trekkings जाने चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ त्यो कुरा चाहिँ म छोड्न सक्दिनँ that's a personal difficulty होइन हजुर. अनि त्यो छोड्न नसक्नु हुनाले चाहिँ I'll move abroad तर just for short term to complete my education and त्यो भइसकेपछि I have place to come back and work so yeah that's the plan. Nice. Really cool. So we talked about Software and we also talked about Gyasha Tech, right? And you know a lot about landscape of tech in Nepal. So tell us about what are the other cool things going on in Nepal if you know about it. Yeah, नेपालमा अहिले एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भइरहेछ. Basically, where I see Nepal heading towards is Nepal being another hub for outsourced projects. के जस्तै इन्डियाको सबैभन्दा ठुलो मार्केट भनेको नै आउटसोर्स प्रोजेक्ट्सहरू छ नि त सो त्यही बेसमा चाहिँ अहिले कम्पनीजहरू यसरी डेभलप भइरहेको छ कि जसमा भनौँ न we have manpower work and being trained towards catering international projects so त्यो ल्यान्डस्केपमा चाहिँ मुभ भइरहेछ and alongside that अलिकति towards नेपालकै टेक बेस्ड सिनारियोजहरूलाई इम्प्रोभाइज गर्ने कुरा लाइक मैले क्यास बोकेर हिँड्न छोडेको इट्स अलमोस्ट बिन 1.5 years होइन मसँग एकदम लिमिटेड क्यास हुन्छ वेभ मुभ डिजिटल इभन पसलमा पनि अनलाइन पेमेन्टको कुराहरू भइराखेको छ नाउ वी डु नट निड टु स्ट्यान्ड इन क्यू टु पे ट्याक्सेस लाइक गाडीको कर तिर्नुहोस् या स्कुटरको कर तिर्नुहोस् त्यो कुराहरू अनलाइन भइराखेको छ सबै कुराहरू बिस्तारै मुभ चाहिँ भइरहेछ कि टेक बेसमा इट माइट टेक सम टाइम टु रिच where India is today, but like त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ भइरहेछ अनि एउटा चाहिँ this is something that I actually want to work on or want to see and I have been working on पनि पोखरा चाहिँ digital nomadsहरूको लागि maybe we can create something like a digital nomad center जसमा चाहिँ nomadsहरू पोखरा आउने trekking जाने short term maybe up in the mountains they go out there work from mountains and so that's the culture that's going out throughout the world in Nepal the specific पोखरा र गण्डकी कास्की रिजन्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ वर्कआउट गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियाबाट कन्भर्सेसन्सहरू भइरहेछ अनि त्यसले टुरिज्म बेस्ड इकोनोमी मात्र नभइकन टेक बेस्ड डिजिटल नोम्याड इकोनोमीलाई पनि पुल गर्न सक्छ अनि टेकमा सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ मलाई फिल भएको चाहिँ मेकिङ अदर टेक पिपल रेडी फर इट के अनि पोखरालाई सिल्कन भ्याली बनाउन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो दिस इज समथिङ द्याट्स क्रेजी थिङ टु थिङ्क अबाउट बट not very impossible as well. So त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेछ त्यो बाहेक मसिन लर्निङ प्रोजेक्ट्सहरूदेखि लिएर डेटा इम्प्रोभाइजेसनको कुराहरूदेखि लिएर अनि रिसेन्ट गभर्मेन्ट चेन्जेस पछि चाहिँ कन्भर्सेसन्स अन स्टार्टअप पोलिसी आइटी पोलिसी इम्प्रोभाइजेसन अफ द पोलिसिज भन्नेमा एकदमै धेरै कुरा भइरहेको हुनाले आइ एम भेरी होपफुल अबाउट वाट्स गोइङ टु बी Nepal after 10 years. I would say a small Silicon Valley for Asia, but that might be a very big dream. I'm hearing Yet it. would not be. Yeah, go on. Yes, not impossible, Yeah. but very big. Yeah, I'm hearing it for the first time. Turning Pokhara into Silicon Valley. That's gonna go into the title of this podcast. Yeah, I'm not a Pokhreli by heart, Uh-huh. but there are people in Pokhara who are actually working for it. Okay? अनि कम्पनीजहरूलाई त्यसरी नै रिभल्भ गरेर पोलिसी फर्मेसनदेखि लिएर धेरै कुरा गर्न पनि पर्दैन कहिले काहीँ कन्भर्सेसन्सहरूबाट पनि ट्रिगर हुनसक्छ भनेर वी आर ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन अराउन्ड नै अनि जस्ट इमेजिन जस्तै तपाईँ नै you're coming to Nepal and you want to
uh, spend a life of a digital nomad. So what does a digital nomad do? Basically, move around with laptop, works from restaurants, co-working spaces. This ठाउँमा गएर काम गर्छ. जस्तै Bali, Indonesia को one of the major, I read it somewhere. Indonesia को major tourism भनेको digital nomads बाट हुन्छ. So you're a developer, you take a laptop, you move to Lakeside. Lakeside मा एउटा cafe मा बसेर, you're working from there. I actually lived this life. म Okay. पोखरा बस्दा इनिसियली म त्यो गर्थेँ कि अनि लेक साइड जाने काम गर्ने यु मिट अदर गाई हु कम्स फ्रम फ्रान्स अनि उसँग कन्भर्सेसन गर्ने अनि त्यो कन्भर्सेसन्सबाट यु ल्यान्ड अप समवेयर इन अ प्रोजेक्ट अनि त्यही कुरा चाहिँ पोखरामा इमेजिन ह्याभिङ अ कोवर्किङ स्पेस अ बिग बिल्डिङ द्याट गभर्मेन्ट ओन्स होइन ओर मेबी अ प्राइभेट सेक्टर ओन्स अनि त्यहाँ गएर चाहिँ टेक पिपलहरूले काम गर्ने कुरा गर्ने प्रोजेक्ट्सहरू गर्ने कम्पनी स्टार्ट गर्ने त्यहीँबाट अरू कम्पनीजहरू पनि एट्र्याक्ट भएर पोखरामा त्यो इकोसिस्टम बनाउन सक्यो भने इट्स रियली इजी किन भन्दा ट्रेकिङ 2 डेजको ट्रेकिङमा यु रिच अप समवेयर अमङ द माउन्टेन्स वेयर इन्टरनेट इज स्ट्रङ एन्ड यु क्यान वर्क सो त्यस्तो सिस्टम छ नि त सो त्यो चाहिँ पोसिबल छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुन्छ देयर अदर पिपल अराउन्ड मी हु बिलिभ द सेम and we try to work on it, at least make a conversation around it. I don't know if it's possible down the lane 10 years. That would be really good if it would be. Super interesting. Super interesting. So, we are reaching the end of this podcast. Do you have any last minute thoughts or tips or suggestion to our listeners who are entering tech or who have already been in tech and want to succeed more in the industry? Don't give up. That's something that I would highly recommend. Wherever you go, difficulty एउटै नै हो होइन अलिकति लाइफस्टाइल बेस्ड चोइसेसको कुरा हुन्छ आई डोन्ट से डोन्ट लिभ नेपाल किन भन्दा नेपाल बाहिर नभइकन or नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर नगरिकन वी डु नट नो what is the goal भन्ने कुरा थाहा हुँदैन our ancestors moved from village to Kathmandu or major cities of Nepal अनि हामी बाहिर मुभ हुँदैछौँ द्याट्स कम्प्लिटली फाइन द्याट्स ओके होइन तर यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ब्रेन स्ट्रम गर्न नछोड्नु बाहिर हुनेहरूले यहाँ हुनेहरूले पनि नेपालको लागि टेक बेस economy is very important and I believe we can make it a strong background कि नेपालको इकोनोमीको लागि अनि अलिकति हाम्रो स्किल्समै हामीले वर्कआउट गऱ्यो भने चाहिँ इट्स नट द्याट डिफिकल्ट इट्स नट भेरी डिफिकल्ट गाह्रो छ इम्पोसिबल छैन सो डोन्ट गिभ अप किप Nice. ट्राइङ बिकज जहाँ गए पनि त्यही नै त हो Nice, awesome. Well, thank you so much for joining the podcast, Dee. This is gonna be available on YouTube. We're gonna upload it on YouTube. I do not have any more questions for you, but thank you so much for joining us and hope you have a great night. Thank you so much. Thank you everyone who listened. All right, have a good night, Dee. Bye bye. Bye bye.